హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో కోడిగ్నేటర్ యూజ్ చేసుకొని డేటాబేస్ కనెక్టివిటీ అండ్ డేటాబేస్ నుంచి డేటా ఎలా ఫెచ్ చేసుకోవాలో, ఒక డేటాని ఏ విధంగా టేబుల్లోకి ఇన్సర్ట్ చేయాలో చూద్దాం. దిస్ ఇస్ మై టేబుల్ నేమ్ అండ్ దిస్ ఇస్ మై డేటాబేస్ నేమ్, మై ట్యూటోరియల్ 1 అండ్ దిస్ ఇస్ మై స్టూడెంట్స్ టేబుల్. ఈ టేబుల్లోకి నేను డేటాని ఇన్సర్ట్ చేస్తాను. This is my CodeIgniter folder, application and system and user guide. This is the table CodeIgniter structure, file structure. Okay, CodeIgniter config database.php. ఇందులో my host name is localhost and local lo చేస్తాను కాబట్టి this is localhost. Username root. I'm giving database name. నా database name వచ్చేసి my tutorial 1. So just I'm copying this. ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తాను. సో డేటాబేస్ కనెక్షన్ అనేది ఈ విధంగా ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయింది. సో ఈ డేటాబేస్ కనెక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత ఆటోలోడ్లో ఈ డేటాబేస్ లైబ్రరీని ఎనేబుల్ చేయాలి. సో వీ నీడ్ టు ఎనేబుల్ డేటాబేస్ లైబ్రరీ. ఇలా అన్న మనం ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు, లేదా డైరెక్ట్ కంట్రోలర్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత డైరెక్ట్ వీ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్ లోడ్ లైబ్రరీ. సో ఈ విధంగా మనం లైబ్రరీస్ని లోడ్ చేసుకోవచ్చు. నాట్ ఓన్లీ లైబ్రరీ, ఎనీ లైబ్రరీ వీ కెన్ ఇంక్లూడ్ లైక్ దిస్ ఆర్ ఎల్స్ వీ కెన్ ఇంక్లూడ్ హియర్. ఈ విధంగా సెషన్ కావచ్చు, ఏ లైబ్రరీ అయినా సరే మనం ఈ విధంగా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్. సో ఇప్పుడు నేను ఈ టేబుల్ నుంచి, ఈ స్టూడెంట్స్ టేబుల్ నుంచి డేటాని ఫెచ్ చేసుకుంటాను. సో దిస్ ఇస్ మై టేబుల్ నేమ్. స్టూడెంట్స్ డేటా TV from table name get result. సో రిజల్ట్ వచ్చిందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోనికి ప్రింట్ అవుట్ యూజ్ చేసుకొని రిజల్ట్ నేను ప్రింట్ చేస్తున్నాను. సో ఇది మనకు అవసరం లేదు ఇక్కడ, నో నీడ్ దట్. localhost tutorial codeigniter sample. సో ఇది నా డేటాబేస్ నుంచి టేబుల్లోని రిజల్ట్. So this is my folder structure, htaccess tutorial codeigniter sample. This is my folder structure, folder path, sorry. సో ఇది నా డేటాబేస్ టేబుల్లోని రిజల్ట్ ఇది. సో we can get student gender female using where condition. Student gender female st_. ఫీమేల్ రిజల్ట్ కావాలనుకున్నప్పుడు వేర్ కండిషన్ తోటి మనం డేటాని ఫిట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫీమేల్ జెండర్ వచ్చారు, అదేవిధంగా మేల్ లైక్ మేల్ కావచ్చు. మేల్ రిజల్ట్ లేదు, ఒక పర్టికులర్ స్టూడెంట్ రిజల్ట్ కావాలనుకున్నప్పుడు మనం వేర్ STU name. ఓకే, పర్టికులర్ స్టూడెంట్ రిజల్ట్ కావాలనుకున్నప్పుడు ఈ విధంగా
పర్టికులర్ స్టూడెంట్ రిజల్ట్ ఈ విధంగా వస్తుంది. సో పర్టికులర్ వన్ రిజల్ట్ తీసుకున్నప్పుడు మనం రో ఆబ్జెక్ట్ ఎల్స్ తీసుకున్నప్పుడు పర్టికులర్ అంటే ఈ విధంగా ఎర్రర్ ఫార్మేట్లో కాకుండా ఆబ్జెక్ట్ ఫార్మేట్లో మనకు డేటా అనేది ఫెచ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఒక రిజల్ట్ని ఇన్సర్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను డేటాబేస్లోకి. సో ఈ టేబుల్లోకి కొత్త రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను నేను. ఫర్ దట్ కేస్ I'm commenting this code. Double quote is for single line commenting. Okay, array of insert so now this is a primary key, student name, tutorial, gender, tutorial f student mother name, tutorial year, student father mobile number, something like employee ID, we can give anything, 109 like that. Student created date, today date 16th 4/16. Status 1. So this is the array here అని మనం డేటాబేస్లోకి ఇన్సర్ట్, ఈ టేబుల్లోకి ఇన్సర్ట్ చేయాలి. స్టూడెంట్స్ టేబుల్లోకి like this, db set insert, this is the table name, ఇన్సర్ట్. సో ఇది ఇన్సర్ట్ అయిందా లేదా డేటా అనేది మనకి తెలుసుకోవడానికి $echo this db affected rows. సో అవి ఎన్ని రోస్ ఎఫెక్ట్ అయినాయి అనేది మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది అన్నమాట. సెకండ్ sorry, again I'm running. సో 1 రో ఎఫెక్ట్ అయ్యింది. సో టేబుల్లోకి ఇది ఇన్సర్ట్ అయింది. ఇన్సర్ట్ అయిన డేటా ఫెచ్ చేసుకోవడానికి అగైన్ ఐఎమ్ కామెంటింగ్ దిస్, డేటా ఫెచ్ అవుతుందా లేదా అనేది. సో ఐఎమ్ డిలీటింగ్ దిస్ వేర్ కండిషన్. Sorry, project result. సో ట్యూటోరియల్ నేను లాస్ట్ టైం ఇప్పటికి రీసెంట్గా ఇన్సర్ట్ చేసిన రికార్డ్ ట్యూటోరియల్. రీసెంట్గా చేసిన రికార్డ్ టాప్లోకి రావడానికి ఆర్డర్ బై
ఏదైతే ప్రైమరీ కీ ఉందో దాన్ని సీరియల్ నెంబర్, స్టూడెంట్ సీరియల్ నెంబర్, డెస్క్, డిస్క్రిప్షన్. డెస్క్ అని పెట్టినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనకి నేను ఇప్పుడు టాప్లోకి వచ్చేస్తుంది. సో ఈ విధంగా కోడిగ్నేటర్లో డేటాను ఫెచ్ చేసుకోవడం, ఇన్సర్ట్ చేసుకోవడం అనేది ప్రాసెస్ ఉంటుంది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.